হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি কি খাচ্ছি তোমাদেরকে বলি। ভাত, এখানে হচ্ছে পটলের দোরমা, আর তার যে পুরটা আছে চিংড়ি মাছ আর মাছের ডিম দিয়ে বানিয়েছি। তো সেই পুরটাও একটু নিয়ে নিয়েছি। আর একেবারে কাতলা মাছের আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে ঝোল, আর কিছুই নয়। তো চলো, এটাই বিশাল একটা ভারী খাবার। তো চলো দেরি না করে খাওয়াটা স্টার্ট করছি। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে পারো। ফার্স্ট একটু জল খেয়ে নিই। গরম ভাত দিয়ে আগে এইটা পুরটা একটু মেখে খাবো। এটা আমার মায়ের রেসিপি। হুম, একদম পাতলা ঝোলটা বানিয়েছি।